Last time upon energy of nth electron orbit, how to find out energy of electron revolving in the nth orbit in case of hydrogen atom according to Bohr. And I told you that total energy, that is called En is equal to kinetic energy plus potential energy. Because electron is revolving in the orbit, therefore electron having kinetic energy as well as potential energy. Then total energy of the electron in the nth orbit is kinetic energy plus the potential energy. One by one we have to find out. First, let us calculate kinetic energy of electron in the nth orbit. And we know by definition kinetic energy is equal to 1/2 mass into velocity square. If any object is moving, then m is mass of that particular object, v is velocity of that particular object. In this case, the electrons are revolving. We are finding the kinetic energy of electron in the nth orbit. Therefore, it is denoted by kinetic energy of nth orbit, that is k dot E n. Kinetic energy of electron in the nth orbit, that is equal to 1/2 m, that is mass of electron, into vn square, that is the velocity of electron in that particular orbit. Okay, then using equation 7, in equation 7, the equation 7 is the relation of velocity of electron in the nth orbit. By using the expression of velocity that we have calculated last time in above equation, then we get kinetic energy is equal to 1/2 m into velocity square. Velocity is e square upon twice epsilon 0 n h bracket square. That is equal to 1/2 m e raised to 4 after squaring divided by 4 epsilon 0 square n square h square into m. This can be written as m e raised to 4 divided by 8 epsilon 0 square n square h square. This is the kinetic energy of electron in the nth orbit, that is k dot E n is equal to m e raised to 4 divided by 8 epsilon 0 square n square h square. This is equation 9, and the equation 9 gives the kinetic energy of electron in the nth orbit. Now in the next slide, we have to find out the potential energy of electron in the nth orbit. Then by adding kinetic energy and potential energy, we get the total energy. Next, let us calculate potential energy of electron in the nth orbit electron. Potential energy of electron at distance Rn, that is from the nucleus, is calculated using work done in moving electron from infinity to distance Rn. This is the definition of work done. Definition of work done, moving the electron from infinity to that particular point. Okay, that is the potential energy of nth electron, nth orbit electron is equal to integrating from infinity to point Rn. मी सुरुवातीला सांगितलं तुम्हाला की पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला फाइंड आउट करायची असेल तर आपल्याला वर्क डन फाइंड आउट करावं लागतं. आणि ते कोणतं वर्क डन फाइंड करावं लागतं, तर इलेक्ट्रॉन इज मुव्हिंग और एनी ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट. इन्फिनिटी पासून त्या पॉईंट पर्यंत अगेन्स्ट एनी फोर्स, इफ द पार्टिकल इज मुव्हिंग, then the work done that gives the potential energy of that particular object. Any object आपण विचारात घेऊ, कुठल्या ऑब्जेक्टची जर आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड आउट करायची असेल तर दिस इज द प्रोसिजर. काय प्रोसिजर, की कोणत्या पॉईंटला आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड आउट करायची तो पॉईंट विचारात घ्यायचा. त्या पॉईंटवरती काहीतरी फोर्स एक्झर्ट झालेला असेल आणि अगेन्स्ट दॅट पर्टिक्युलर फोर्स, इफ दॅट ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दॅट पॉईंट अँड हाऊ मच इज द वर्क डन, दॅट गिव्स द पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे आपल्याला एखादा ऑब्जेक्ट, आता या केसमध्ये आपल्या केसमध्ये आपण इलेक्ट्रॉन गृहीत धरूया. इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पासून आर्यन म्हणजे nth ऑर्बिट
RN म्हणजे काय, nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन. म्हणजे सेकंड ऑर्बिटमध्ये असेल तर R2, थर्ड ऑर्बिटमध्ये असेल तर R3, फोर्थ ऑर्बिटमध्ये असेल तर R4 अँड सो ऑन. Let us consider generally RN. RN means any particular orbit. मग त्या ऑर्बिटची इलेक्ट्रॉनची पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला फाइंड आउट करायची. मग प्रोसिजर काय असेल की इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटीपासून त्या पॉईंटकडे येण्यासाठी काहीतरी फोर्स ॲप्लाय करायला लागेल आपल्याला, अँड दॅट फोर्स गिव्स अ वर्क डन. फोर्स किंवा कुठलेही ऑब्जेक्ट जर डिस्प्लेस केला फोर्स ॲप्लाय करून, तर फोर्स मल्टिप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, दॅट गिव्स द वर्क डन. That gives the work done. Here, that work done is nothing but potential energy, and therefore potential energy is equal to integration from infinity to Rn. आता from infinity to Rn म्हणजे काय, इन्फिनिटी पासून ऑब्जेक्ट त्या पॉइंट पर्यंत डिस्प्लेस केला बाय अप्लाइंग सम फोर्स, and then by integrating we get a total displacement or total work done, that is the total work done. Here Fe is the force applied on the electron against the electrostatic force. Actually, due to the nucleus there is electrostatic force on the electron. न्यूक्लियस मुळे इलेक्ट्रॉन वरती कुठला फोर्स असतो, तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स असतो. तर आपल्याला इन्फिनिटी पासून त्या पॉइंटला जर डिस्प्लेस करायचं असेल तर अगेन्स्ट इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स we have to apply a force that is called Fe. If a small displacement is there, that is dr, and by integrating we get total work done, that is the potential energy. इंटिग्रेशन का घेतलेलं आहे की टोटल वर्क डन घेतलेलं आहे, दॅट इज Fe into dr, where Fe is 1/4πε0 e square upon r square, that is the electrostatic force we have calculated in the first postulate. This is the electrostatic force of attraction using this value in this equation. Then potential energy is equal to from infinity to Rn 1/4πε0 e square upon r square into dr. या ठिकाणी आपण Fe ची व्हॅल्यू टाकून दिलेली आहे. देन द इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, आपल्याला इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे तर विथ रिस्पेक्ट टू आर घ्यायचं आहे. In this case 1/4πε0 is constant, e square is constant, only we have to integrate 1/r square. या ठिकाणी आपल्याला इंटिग्रेट करायचं आहे फक्त 1/r square, आणि 1/r squareचं इंटिग्रेशन असतं 1/r. तर इंटिग्रेशन तुम्हाला माहिती आहे, हाऊ टू फाइंड आउट द इंटिग्रेशन. सपोज x रेज टू n dx याचं इंटिग्रेशन फाइंड आउट करायचं. एक्झाम्पल मी देतोय, x रेज टू n dx याचं इंटिग्रेशन करायचं असेल तर याचं इंटिग्रेशन फॉर्म्युला काय असतो, x रेज टू n - 1 डिवायडेड बाय n - 1 असा फॉर्म्युला असतो. x रेज टू n - 1 डिवायडेड बाय n - 1 असा फॉर्म्युला असतो. आता या ठिकाणी 1/r स्क्वेअर आहे, मग 1/r स्क्वेअर आहे, खाली जो r स्क्वेअर आहे तो वरती नेल्यानंतर r रेज टू -2 होईल, r रेज टू -2 होईल. मग इंटिग्रेशन काय होईल, by using this concept we have to calculate the integration, and the integration is 1/r. The integration is 1/r, and this is the minus sign is there, and therefore this integration is -1/4πε0 e square upon r square, and the limits from infinity to Rn. Here again first put upper limit minus lower limit. पहिल्यांदा r साठी अप्पर लिमिट म्हणजे Rn टाकायचं आहे, मायनस लोअर लिमिट म्हणजे इन्फिनिटी, 1/∞ 0, म्हणजे लोअर लिमिट टाकलं की 0 होणार आहे. म्हणजे आपल्याला फक्त
अप्पर लिमिटचंच या ठिकाणी विचार करायचा आहे. मग आरची व्हॅल्यू काय येईल तर आर एन येईल. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी येईल -1/4πε0 E²/RN. This is the potential energy. This is the potential energy. And using equation 4, that is the value of Rn. Equation 4, that is the value of Rn. Rn ची व्हॅल्यू टाकली की मग पोटेन्शियल एनर्जी काय मिळते बघा. पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू -1/4πε0 E²/ε0 n² h²/πm E². This is the value of Rn. This is the value of Rn. Then we get this potential energy is equal to -m e⁴ divided by 4ε0² n² h². This is equation number 10. And this equation number 10 gives the potential energy. And last slide, equation number 9 gives the kinetic energy. By adding the kinetic energy and the potential energy, we get a total energy. Okay. In the next slide, we have to find out the total energy. Now using equation 9 and equation 10, in equation 8 we get. In equation 8 we get. Equation 8 is the total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Equation 9 is the kinetic energy and equation 10 is the potential energy. By putting all these values, here we get En is equal to kinetic energy is m e⁴ divided by 8ε0² n² h² minus potential energy, that is m e⁴ divided by 4ε0² n² h². This is the potential energy, and potential energy is a minus. Okay, and therefore this is equal to, taking common terms out, that is m e⁴ divided by 4ε0² n² h². These are the common terms. Then the remaining terms in the first term, that is 1/8 minus 1/4. Then subtracting 1/8 minus 1/4, that is equal to again minus 1/2. Therefore En is equal to minus m e⁴ divided by 8ε0 n² h². That is the equation 11. En, that is the total energy of electron in the nth orbit. Total energy of electron in the nth orbit, that is equal to minus m e⁴ divided by 8ε0² n² h². This is equation number 11. This is equation number 11. Equation 11 gives the energy of electron in nth orbit of electron for hydrogen atom. Okay, the negative sign indicates that energy decreases, and 1/n, that is 1/n², ही एक टर्म आलेली इक्वेशन नंबर 11 मध्ये. आता n ची व्हॅल्यू इन्क्रीज होते. कशी इन्क्रीज होते? फॉर ऑर्बिटल नंबर 1 n is equal to 1, फॉर ऑर्बिटल नंबर 2 n is equal to 2, फॉर ऑर्बिटल नंबर 3 n is equal to 3, and 3². Okay, 3² is 9 or 4² is 16. म्हणजे डिनॉमिनेटर इन्क्रीज होत जातो. याचा अर्थ असा होतो की total energy of electron as the orbital number increases, the total energy of electron in that particular orbital increases. कारण निगेटिव्ह आणि 1/n² या दोन्हीमध्ये इन्क्रीज आणि डिक्रीज. आता 1/n² असल्यामुळं डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू एकदम कमी होते. म्हणजे एनर्जी काय होते, जसं n वाढेल तशी एनर्जी इन्क्रीज होत जाते. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट. मी सुरुवातीलाही तुम्हाला बोर्स मॉडेलमध्ये सांगितलं होतं, ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये, की ॲज द ऑर्बिटल नंबर इन्क्रीजेस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस.
म्हणजे पहिल्या ऑर्बिटमधल्या एनर्जी इलेक्ट्रॉनची एनर्जी आणि दुसऱ्या ऑर्बिटमधल्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी यांचं जर आपण कम्पेअर केलं तर दुसऱ्या ऑर्बिटमधल्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी पहिल्या ऑर्बिटपेक्षा जास्त असते. दॅट मीन्स द एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ओके, therefore En is equal to can be written as minus m e raised to 4 divided by 8 epsilon 0 square h square. They are constant upon 1 by n square. This can be written as En is equal to constant into minus constant into 1 upon n square, where k is this value, and that is 2 point k is constant, that is m e raised to 4 upon 8 epsilon 0 square h square, and its value is 2.178 into 10 raised to minus 18 joule. इतकी k ची व्हॅल्यू होती. k is constant, not kinetic energy, हे लक्षात घ्या. k is constant. That means the energy and the orbital number, they having inverse relation. That means as n increases, the kinetic total energy of the electron increases. This is the concept of the energy of electron in the nth orbit. Now till we have calculated radius of the electron in the nth orbit. Then we have to calculated velocity of electron in the nth orbit. Then we have calculated kinetic energy of electron in the nth orbit. Then we have calculated potential energy of electron in the nth orbit. Then we have calculated total energy of electron in the nth orbit. Okay, and now we have to consider next application. तर एनर्जी बद्दल या ठिकाणी मी लिहिलेलं आहे, एनर्जी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ ऑर्बिटल नंबर n. फ्रॉम डिस्कशन 1 and 2, energy of electron increases as orbital number increases. Okay, then we have to calculate wave number. This is one more application of Bohr's atomic model to find out the wave number. Now let us understand what is wave number. What is wave number? Wave number means number of waves in a unit distance. That is important. एका युनिट डिस्टन्स मध्ये किती वेव्स असतील, that is called wave number. Unit distance may be 1 millimeter, 1 centimeter, 1 nanometer. That is called a unit distance. Wave number means number of waves in a unit distance. It is equal to, that is important, it is equal to true frequency divided by speed of the wave. Wave number is defined as the frequency of wave divided by its velocity. That is called a wave number. It is denoted by mu bar. It is denoted by nu bar. And we know nu is the frequency of wave. आता फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी? फ्रिक्वेन्सी याचा अर्थ असा होतो की वेव्ह सगळ्यांना माहिती आहे. एका सेकंदामध्ये जितक्या वेव्ज असतील, सपोज एका सेकंद इतक्या युनिट वेळेमध्ये, 1 सेकंद इतक्या युनिट वेळेमध्ये जर 10 वेव्ज येत असतील, 10 वेव्स पास होत असतील, तर दॅट फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड 10 हर्ट्ज. This is the definition of frequency. Number of waves in 1 second, that is called a frequency. That is denoted by hertz. Okay, this is nu upon c. For example, nu is equal to 100 hertz. 10 hertz. 10 hertz means 10 waves per second. एका सेकंदामध्ये 10 waves. Okay, and suppose c is equal to 5 meter per second. That is the velocity of wave. C is what? Velocity of the wave. Then wave number is 10 divided by 5. That is 2 per meter. म्हणजे एका मीटरमध्ये किती वेव्स असतील, तर 2 वेव्स असतील. दॅट इज कॉल्ड वेव्ह नंबर. दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द वेव्ह नंबर. ओके,
and then in this case we have to find out the wave number. By definition, c is equal to nu lambda. c is equal to nu lambda. आता लॅम्बडा हा एक प्रकार या ठिकाणी आलेला आहे. व्हॉट इज लॅम्बडा? लॅम्बडा इज द वेवलेंथ. लॅम्बडा इज द वेवलेंथ. व्हॉट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ म्हणजे काय की वेव सुरुवात होते आणि वेव शेवट होतो वेवचा, त्याच वेवचा. तर स्टार्टिंग आणि एंडिंग यामध्ये जे अंतर असतं त्या अंतराला वेवलेंथ असं म्हणतात. वेवमध्ये वेवलेंथ म्हणजे काय की वेव जेव्हा सुरू होते आणि वेव जेव्हा संपते, सुरुवात आणि संपते या दोन मधल्या अंतराला वेव लेंथ असं म्हणतात. सी इज व्हेलॉसिटी आणि न्यू इज फ्रिक्वेन्सी. हे आपल्याला 11वी 12वी मध्ये झालेलं आहे. सी इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा. ओके. देअर फोर 1 अपॉन लॅम्बडा या इक्वेशनवरनं काय मिळेल आपल्याला? 1 अपॉन लॅम्बडा इज न्यू अपॉन सी असं मिळेल. व्हॉट इज न्यू अपॉन सी? दॅट इज कॉल्ड वेव नंबर. वरच्या डेफिनेशन नुसार आपण जर बघितलं 1 upon lambda is equal to nu upon c, that is called wave number. It is denoted by nu bar. Therefore nu bar is equal to 1 upon lambda, that is equal to nu upon c. ओके. तर आपल्याला पुढं प्रॉब्लेम सोडवायला हा फॉर्म्युला लागणार आहे. न्यू इज इक्वल टू 1 upon lambda. ओके. इफ वेवलेंथ lambda is measured in meter, then wave number nu is number of waves in 1 meter. Or if wavelength is measured in centimeter, then the wave number nu bar is the number of waves in 1 centimeter. Or if we consider lambda in nanometer suppose, then the wave number is measured number of waves in 1 nanometer. That is called the wave number. This is the concept of wave number. Now we have to derive the wave number. We have to derive the wave number. Okay, by using postulates. Mathematically wave number is derived by using Bohr's third postulate. आता थर्ड पॉस्ट्युलेट आपल्याला माहिती आहे की थर्ड पॉस्ट्युलेट मध्ये आपण काय बघितलं की एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते बाय ॲटमनी किंवा एनर्जी रिलीज केली जाते बाय ॲटमनी. तर ॲब्सॉर्ब करताना किती एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते? तर EN मायनस EP. EN म्हणजे काय? हायर एनर्जी स्टेट आणि EP म्हणजे काय? लोअर एनर्जी स्टेट. H nu is equal to En minus EP. Okay, this is. Let us consider an electron jumps from nth higher orbit to pth lower orbit. Higher orbit कडनं lower orbit कडे जाताना energy release होत असते. Orbit, the radiation of frequency nu is generated. Using third postulate, the energy emitted will be H nu is equal to En minus EP, where H is Planck's constant and nu is the frequency of generated. या ठिकाणी लक्षात घ्या, या ठिकाणी काय आलेलं आहे की इलेक्ट्रॉन जेव्हा हायर ऑर्बिट कडनं हायर एनर्जी ऑर्बिट कडनं लोअर एनर्जी ऑर्बिटला जंप करतो त्यावेळी एनर्जी रॅडिएट होते. जी एनर्जी रॅडिएट होते ती इन द फॉर्म ऑफ वेव्स रॅडिएट होते. त्या वेवला फ्रिक्वेन्सी असते. दॅट फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड न्यू. एच इज प्लॅंक कॉन्स्टंट आणि ती एनर्जी किती असते? तर EN म्हणजे हायर एनर्जी ऑर्बिटची एनर्जी मायनस लोअर ऑर्बिटची एनर्जी इतकी असते. ओके. बाय युजिंग द एनर्जी एक्सप्रेशन, बाय युजिंग इक्वेशन 11, EP कॅन बी रिटन ॲज मायनस me⁴ अपॉन 8 epsilon 0 स्क्वेअर P स्क्वेअर H स्क्वेअर. आता एनच्या ऐवजी आपण काय टाकलं इथं? P स्क्वेअर टाकलं. P म्हणजे काय? तर लोअर एनर्जी स्टेट. P म्हणजे काय? लोअर एनर्जी स्टेट. आणि नंतर आपण हायर एनर्जी स्टेट घेतलेलं आहे. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर nth ऑर्बिट, दॅट इज En इज इक्वल टू मायनस me⁴ अपॉन 8 epsilon 0 स्क्वेअर N स्क्वेअर H स्क्वेअर. दिस इज इक्वेशन नंबर 14. तर इक्वेशन 13 आणि इक्वेशन 14 हे इक्वेशन 12 मध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला using equation 13 and equation 14 in equation 12 we get H nu is equal to minus me⁴ upon 8 epsilon 0 स्क्वेअर N स्क्वेअर H स्क्वेअर मायनस हे सगळं टाकल्यानंतर याचं आकडेमोड केल्यानंतर आपल्याला न्यू इज इक्वल टू me⁴ अपॉन 8 epsilon 0 स्क्वेअर H क्यूब into 1 upon P square minus 1 upon N square असेल. Using C is equal to nu lambda, nu is equal to C upon lambda. हे इक्वेशन नंबर 15 मध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला C upon lambda is equal to हे असं मिळणार आहे.
C upon lambda is equal to m e raised to 4 upon 8 epsilon 0 square h cube into 1 upon p square minus 1 upon n square असं मिळेल. आणि याला नंतर आपण सिम्प्लिफाय करत करत गेल्यानंतर 1 अपॉन लॅम्बडा म्हणजे वेव्ह नंबर इज इक्वल टू आर 1 अपॉन पी स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन एन स्क्वेअर मिळेल. वेअर आर इज एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 epsilon 0 सी एच क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. दॅट कॉन्स्टंट इज कॉल्ड Rydberg constant and its value is 1.097 into 10 raised to 7 per meter. And therefore we get 1 upon lambda means nu bar. Nu bar is wave number, that is equal to r into 1 upon p square minus 1 upon n square. This is called a wave number. Okay, आता वेळ थोडा राहिलेला आहे, आपण या ठिकाणी थांबूया.